ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीराजोवाच अप्येष वंश्यान् राजर्षीन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः। अप्येष वंशान् राजर्षीन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः। अनुवर्तिता स्विद्यश सा साधुवादेन सत्तमाम्। अनुवर्तिता स्विद्यशसा साधुवादेन सत्तमाम्। অনুবাদ। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন, হে মহাত্মাগণ, এই নবজাত কুমার কি প্রশংসা ও সৎকীর্তির দ্বারা আমাদের বংশের পবিত্র কীর্তি মহামান্য রাজর্ষিদের অনুসরণ করতে পারবে? অনুবাদ আরেকবার। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন, হে মহাত্মাগণ, এই নবজাত কুমার কি প্রশংসা ও সৎকীর্তির দ্বারা আমাদের বংশের পবিত্র কীর্তি মহামান্য রাজর্ষিদের অনুসরণ করতে পারবে? তাৎপর্য: মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পূর্বপুরুষরা তাদের মহান কার্যকলাপের প্রভাবে সকলেই ছিলেন যশস্বী এবং পুণ্যবান রাজর্ষি। তারা সকলেই ছিলেন রাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ঋষি এবং তাই রাজ্যের সমস্ত সদস্যরা ছিলেন সুখী, পুণ্যবান, সদাচারী, সমৃদ্ধিশালী এবং পারমার্থিক জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত। এই প্রকার মহান রাজর্ষিগণ মহাত্মাদের কঠোর তত্ত্বাবধানে ও শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে প্রশিক্ষিত হতেন এবং তার ফলে তাদের রাজ্য ছিল সাধু পুরুষে পূর্ণ, পারমার্থিক জীবন যাপনের এক সুখকর স্থান। মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বয়ং তার পূর্বপুরুষদের প্রতিমূর্তি ছিলেন এবং তার অভিলাষ ছিল যে তার পরবর্তী রাজাও যেন তার মহান পূর্বপুরুষদের অনুরূপ হন। পণ্ডিত ব্রাহ্মণদের কাছে তিনি এটি জেনে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন যে জ্যোতিষ গণনা অনুসারে নবজাত শিশুটি মহাভাগবত হবেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে জানতে চেয়েছিলেন বালকটি তার মহান পূর্বপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন কি না। এটি রাজতন্ত্রের ধারা। রাজাকে পুণ্যবান, বীর, ভগবত ভক্ত হতে হয় এবং দুষ্কৃতকারীদের কাছে তাকে মূর্তিমান ভয়ের মতো হওয়া উচিত। নিরীহ জনসাধারণের শাসনের জন্য সমান যোগ্যতা সম্পন্ন উত্তরাধিকারীকে রেখে যাওয়া তার অবশ্য কর্তব্য। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাজ্যগুলিতে জনসাধারণ শূদ্র বা শূদ্র অধমে পরিণত হয়েছে এবং তাদের যে প্রতিনিধি রাষ্ট্র পরিচালনা করছে তাদের কারোরই রাজ্য শাসনের ব্যাপারে কোন রকম শাস্ত্র জ্ঞান নেই। তার ফলে সমস্ত পরিবেশ কাম এবং লোভে পূর্ণ, শূদ্র ও চিত মনোভাবের দ্বারা পরিব্যাপ্ত। এই প্রকার নেতারা প্রতিদিন নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে। দলের অথবা গোষ্ঠীর স্বার্থে প্রায়ই মন্ত্রিমণ্ডলীর পরিবর্তন হয়। সকলেই মৃত্যু পর্যন্ত রাজ্যের সম্পদ শোষণ করতে চায়। জোর করে গদিচ্যুত না করা পর্যন্ত কেউই রাজনৈতিক জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করতে চায় না। এই প্রকার নিম্ন স্তরের মানুষেরা কিভাবে জনসাধারণের কল্যাণ সাধন করতে পারে? তার ফলে যাদের হাতে ক্ষমতা রয়েছে তারা ঘুষ নেয়, ষড়যন্ত্র করে এবং মিথ্যাচার করে। তাদের বিভিন্ন পদে দায়িত্বভার প্রদান করার পূর্বে শ্রীমদ্ ভাগবত থেকে শিক্ষা দেওয়া উচিত কিভাবে আদর্শ প্রশাসক হতে হয়। শ্রীমদ্ ভাগবতম translation. The good king Yudhishthira inquired
O great souls, will he become as saintly a king, as pious in his very name, and as famous and glorified in his achievements as others who appeared in this great royal dynasty, royal family? Purport. By his divine grace, Srila Abhay Charanarvinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. The forefathers of King Yudhishthir were all great saintly kings, pious and glorified by their great achievements. They were all saints on the royal throne. And therefore, all the members of this state were happy, pious, well-behaved, prosperous, and spiritually enlightened. Under strict guidance of the great souls and spiritual injunctions, such great saintly kings were trained up. And as a result, the kingdom was full of saintly persons and was a happy land of spiritual life. Maharaj Yudhishthir was himself a replica of his ancestors, and he desired that the next king after him become exactly like his great forefathers. He was happy to learn from the learned Brahmanas that by astrological calculations, the child would be born a first-grade devotee of the Lord. And more confidently, he wanted to know whether the child was going to follow the footsteps of his great forefathers. That is the way of the monarchical state. The reigning king should be a pious, chivalrous devotee of the Lord and fear personified for the upstarts. He must also leave an heir apparent equally qualified to rule over the innocent citizens. In the modern setup of the democratic states, the people themselves are fallen to the qualities of the Shudras or less. And the government is run by their representative, who is ignorant of the scriptural mode of administrative education. Thus, the whole atmosphere is surcharged with the Shudra qualities manifested by lust and avarice. Such administrators quarrel every day among themselves. The cabinet of ministers changes often due to party and group selfishness. Everyone wants to exploit the state resources till he dies. No one retires from political life unless forced to do so. How can such low-grade men do good to the people? The result is corruption, intrigue, and hypocrisy. They should learn from the Srimad Bhagavatam how ideal the administrators must be before they can be given charge of different posts. Translation once again. The good king Yudhishthir inquired, O great souls, will he become as saintly a king, as pious in his very name, and as famous and glorified in his achievements as others who appeared in this great royal family? Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sannavadi Paschatya Deshatarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama 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 Hare Hare. Hare Hare Nama Krishna, Yadavaya Nama Yadavaya Namah. Gopala Govinda Ram, Srimadhusudan Sudana. Mokha Karoti Vachalam, Pangum Langayate Girim Yati Thadamahan Badle, Sri Gurun Dinata Paramananda Madhavam, Sri Chaitanya Ishwaram Hare Om Tat Sat, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Now you see, Yudhishthira Maharaj was very interested whether the next king would have all the good qualities of his forebrothers. So we see Yudhishthir Maharaj was very interested for the next king, if the next king would have the same qualities as of his forefathers. আমরা এখানে দেখি যে যুধিষ্ঠির মহারাজ আগ্রহী হয়েছেন জানবার জন্য যে পরবর্তী যে রাজা তিনি তার পূর্বপুরুষদের যে মহান গুণাবলী সেই গুণাবলীতে ভূষিত হবেন কিনা। At that time, they would calculate the astrological future of the child. That time they would calculate the future astrology of the child. তখনকার দিনে তারা শিশুর যে জ্যোতিষ মতে শিশুর ভবিষ্যৎ গণনা করতেন। So Bhagavan mentioned much about the system of monarchy. Srila Prabhupada had mentioned much about the system of monarchy. Srila Prabhupada অনেক বর্ণনা দিয়েছেন রাজত্ব বা রাজাদের শাসন সম্বন্ধে। যেসব রাজা ছিল রাজর্ষির মতন পুণ্যবান ব্যক্তি ছিলেন। পূর্বে যে সমস্ত রাজা ছিল তারা সকলে রাজর্ষিদের মতো পুণ্যবান ব্যক্তি ছিল। The previous kings that were there, they were like a saint who was sitting on the throne. They were so pious in their activities. ওই তুলনায় আর বর্তমান তুলনায় অনেক করেন। তো ওই তুলনা এবং বর্তমানের তুলনা উনি করলেন। So Srila Prabhupada, he made that comparison with the present day comparison. So at that time, our kings were trained to be pious and follow the Brahminical culture. So at that time, the kings were trained to be pious and follow the Brahminical standards, culture. তখনকার দিনের রাজারা তাদেরকে পুণ্যবান হওয়ার জন্য এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির যে সমস্ত মানদণ্ড সেই স্তরে তাদেরকে উপনীত হওয়ার জন্য প্রশিক্ষিত করা হতো। যখন ব্রাহ্মণের মধ্যে অসুবিধা ছিল আর ক্ষত্রিয়ের মধ্যে অসুবিধা হয়েছিল, যখন ব্রাহ্মণদের মধ্যে অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছিল তখনই ক্ষত্রিয়দের মধ্যেও অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল। When problems erupted within the Brahmana community at that time,
the Kshatriya community also began to have problems. Today we have democracy. So today we have democracy. এবং ফলস্বরূপ আজ আমাদের রয়েছে গণতন্ত্র। But so that's why Prabhupada was saying that if the people become pious, then they'll elect pious representatives. So that's why Prabhupada was saying if people become pious, they'll elect pious representatives. সেই জন্য শ্রীল প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন যে মানুষেরা জনসাধারণ যদি পুণ্যবান হয় তাহলে তারা পুণ্যবান প্রতিনিধিকে তারা ভোট দিয়ে জয়ী করবে। Prabhupada said that devotees are not interested in political posts. Prabhupada said that devotees are not interested in political posts. শ্রীল প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন যে ভক্তরা কোনো রাজনৈতিক পদবীর জন্য আগ্রহী বা লালায়িত নয়। Let those same politicians do the job, but they should learn Krishna consciousness. Let those same politicians do the job, but they should learn Krishna consciousness. যে সমস্ত রাজনীতিবিদরা রয়েছেন তারাই তাদের কাজ করে যাক, কিন্তু তারা কৃষ্ণ ভাবনামৃতে প্রশিক্ষিত হোক। I remember at a Rath Yatra in Bangalore. I remember we were in Rath Yatra in Bangalore. আমার মনে আছে আমরা ব্যাঙ্গালোরের রথযাত্রায় ছিলাম। And the president said that the great king Pratap, he used to sweep the road in front of the Lord Jagannath. Request the Vice President of India to sweep the road. So the president of the temple, he told that how King Pratap Rudra, he would sweep the floor in front of the Rath of Lord Jagannath, and he invited the vice president to sweep the floor. মন্দিরের যিনি অধ্যক্ষ ছিলেন, প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তিনি ঘোষণা করলেন যে মহান রাজা প্রতাপরুদ্র তিনি রথের সামনে রাস্তা ঝাড়ু দিতেন এবং সেই প্রথা অনুসরণ করে আমি ভারতের উপরাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ জানাচ্ছি তিনি রাস্তা ঝাড়ু দিয়ে এই সমারোহের শুভারম্ভ করুন। The vice president said, we are now a democracy, we don't follow any king. So the vice president said, we are now in democracy, we don't follow any king. I refuse to sweep the road and run Jagannath. I refuse to sweep the road in front of Lord Jagannath. Follow our king. And follow our king. And follow the king. তো তখন উপরাষ্ট্রপতি তিনি বললেন যে আমরা এখন গণতন্ত্রে বসবাস করছি, আমরা কোনো রাজতন্ত্র অনুসরণ করি না, তাই আমি সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করছি জগন্নাথের সামনে রাস্তা ঝাড়ু দিতে, আমরা কোনো রাজাকে অনুসরণ করব না। Then I took the mic. Then I took the mic. তখন আমি মাইক ধরলাম। বলেছি আমরা এখন গণতন্ত্র, এখন লোক হচ্ছে রাজা। আমি তখন বললাম যে আমরা এখন গণতন্ত্র, এখন জনগণ বা লোকেরা হচ্ছে রাজা। Then I said that now we are in a democracy and the people are the kings. ভোট দিয়া প্রতিনিধি হয়ে যায় এবং রথ ঝাড়ু দেওয়ার জন্য সেই জন্য রাজার প্রতিনিধি যিনি আছেন তিনি রাজাদের প্রতিনিধি হয়ে যান। I request all the people
to sweep the road for Lord Jagannath. I requested all the people to sweep the road for Lord Jagannath. তখন আমি অনুরোধ করলাম যে সমস্ত জনতা আপনারা জগন্নাথের রথ, এখন যেহেতু আপনারাই রাজা সেজন্য আমি অনুরোধ করছি আপনারা সকলেই জগন্নাথের রথের সামনে ঝাড়ু দেন। And since a vice president is a leader of the people, he can go first. And since the vice president is the leader of the people, he can go first. এবং যেহেতু উপরাষ্ট্রপতি তিনি হচ্ছেন জননেতা, জনগণের নেতা, তাই তিনি সর্বপ্রথম গিয়ে ঝাড়ু দিতে পারেন। So he took the broom and swept for like a microsecond. So he took the broom and swept the road like for a microsecond. তো তখন তিনি ঝাড়ুটা হাতে নিলেন এবং 1 মাইক্রোসেকেন্ডের সমান সময় ধরে তিনি ঝাড়ু দিলেন। So our present leaders, I don't have any training to be devotees of the Lord. So our present leaders, they don't have any training to be the devotees of the Lord. তাই আমাদের বর্তমান নেতৃবৃন্দের তাদের কোন রকম প্রশিক্ষণ দেওয়া নেই বা প্রশিক্ষিত হননি তারা ভগবানের ভক্ত হওয়ার জন্য। এখন বর্তমান আমরা গৃহস্থ ডক্টর তার গর্ভধান সংস্কার যদি করে সুসন্তান যদি হয়। এখন বর্তমানে আমাদের গৃহস্থ ভক্তরা তারা যদি গর্ভধান সংস্কার যদি করে এবং তাদের যদি ভক্ত সুসন্তান জন্ম হয়, nowadays our grihastha devotees, if they perform the garbhadana samskara and if they conceive, if they have devotees of the Lord as their children. Well, তিনি রাজা ছিলেন, উনি জানতে চেয়েছেন যে পরে রাজা যে হবে সে কি গুণ হবে। যুধিষ্ঠির মহারাজ তিনি জানতে চেয়েছেন, তিনি নিজে রাজা ছিলেন, যে পরের যে রাজা হবেন তার কি গুণ হবে। যুধিষ্ঠির মহারাজ, he was the monarch and he wanted to know the next king what qualities he would be decorated with. Now our grihasthas, they should be interested that they should have devotee children. Now our grihastha devotees, they should be interested that they should have devotee children. এখন আমাদের গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ যারা, তাদের আগ্রহী হওয়া উচিত যে তাদের জন্য ভক্ত সন্তান আদি হয়। Just like that, he was asking the astrologers, what's the future of the child? Just like Yudhishthir Maharaj, he was asking the astrologers, what is the future of the child? ঠিক যেমন যুধিষ্ঠির মহারাজ জ্যোতিষীদেরকে প্রশ্ন করেছিলেন যে এই শিশুর ভবিষ্যৎ কি হবে। Lord Chaitanya was born, then his father asked the grandfather Nilambar Chakravarti. When Lord Chaitanya was born, his father asked his grandfather Nilambar Chakravarti. তো যখন ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব হয়েছিল, জন্ম হয়েছিল, তখন তার পিতা তার মাতামহকে নীলাম্বর চক্রবর্তীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। Nilambar Chakravarti was a great astrologer. Nilambar Chakravarti was a great astrologer. নীলাম্বর চক্রবর্তী ছিলেন একজন মহান জ্যোতির্বিদ। He calculated, he said, your son will take the burden of the whole universe. So he said that your son will take the burden of the whole universe. তখন নীলাম্বর চক্রবর্তী বললেন যে তোমার পুত্র সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের ভার তিনি গ্রহণ করে নেবেন। তার নাম বিশ্বম্ভর হওয়া উচিত। তার জন্য তার নাম বিশ্বম্ভর হওয়া উচিত।
Therefore, his name should be Vishwambara. All the ladies, since he was born under a neem tree, they wanted to call him Nimai. But all the ladies, since he was born under a neem tree, they wanted to call him Nimai. সমস্ত মায়েরা, সমস্ত নারীগণ যেহেতু তার জন্ম হয়েছিল নিম গাছের তলায়, তাকে নিমাই বলে ডাকতে চেয়েছিলেন। So then Nirmal Chakravarti, he made a settlement. So then Nilambar Chakravarti did a settlement. তো নীলাম্বার চক্রবর্তী তখন তিনি একটি মীমাংসা বের করলেন। And Chila, Daknam Habe Nimai, Balanam Habe Vishwambar. তো তিনি বললেন যে তার ডাক নাম হবে নিমাই এবং তার ভালো নাম হবে বিশ্বম্ভর। He said that he will be affectionately called as Nimai. His nickname would be Nimai and his real name would be Vishwambhar. So he was known as Nimai Pandit. So he would be known as Nimai Pandit. তাই তিনি নিমাই পণ্ডিত রূপে সুপরিচিত ছিলেন। But when he was married and other official things, and they used the name Vishwambar. But when he would be married and for other official things, he would use the name Vishwambar. কিন্তু তার যখন বিবাহ হয় বা তার যখন অন্যান্য বিধিবদ্ধ যে সমস্ত কার্যকলাপ করার সময় তিনি বিশ্বম্ভর নাম ব্যবহার করতেন। This culture to see whether the children would be, what would they quality be, that was seen even at the time of Lord Chaitanya. So this culture, that how the children would be in future, this culture was there even at the time of Lord Chaitanya. তো এই যে প্রথা বা সংস্কৃতি, যে জন্মের পরে পরে সন্তানদের বা শিশুদের ভবিষ্যৎ কি হবে তা দেখা, এই প্রথা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সময়েও ছিল। We want parents, they should try their best to have Krishna conscious children. We want the parents, they should try their level best so that they have Krishna conscious children. আমরা চাই যে পিতামাতারা তারা তাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন যাতে তাদের কৃষ্ণ চেতনাময় সন্তান জন্ম লাভ হয়। Pray to the deities that they have a Krishna conscious, long and healthy Suputra. They can pray to the deities that they have Krishna conscious, healthy, long-lived Suputra. তো তারা শ্রী বিগ্রহদের কাছে প্রার্থনা করতে পারে যে তারা যেন আয়ুষ্মান, স্বাস্থ্যবান, কৃষ্ণ ভাবনাময় সুপুত্র লাভ করেন। যে একজন ব্রাহ্মণ ভীষণ গরিব ছিল আর সন্তান ছিল না। তো পদ্মপুরাণে একটা ইতিহাস রয়েছে যে একজন ব্রাহ্মণ ছিল, সে খুব গরিব ছিল এবং সে তার কোনো সন্তান ছিল না। So there is the history in the Padma Purana about a Brahmana who did not have any children and he was very, very poor. উনি চাকরি করতে চেয়েছেন বা রোজগার করতে চেয়েছেন এবং ঠিক আছে বাঁচাতেন। উনি দূর দেশে চলে যেতে চেয়েছেন ওনার স্ত্রীর কাছে এবং প্রচার করতে যেতে চেয়েছেন। উনি ওনার স্ত্রীর কাছে চাকরি নালে রোজগার করতে, ও চাকরি বা রোজগার করতে যেতে চেয়েছেন ওনার স্ত্রীর কাছে উনি বলেছেন। He wanted to go to far away lands for a job or to earn some money, so he approached his wife. Wife said that we used to have a husband and I have no husband
if you're in a distant place. The wife said, at least now I have a husband. If you go at a distant place, I won't even have a husband. তো তখন তার স্ত্রী উত্তর দিল যে কমপক্ষে আমার তো এখন স্বামী রয়েছেন, আমার স্বামী যদি দূর দেশে চলে যায় তাহলে আমার তো স্বামীও রইল না। So she said, you shouldn't be so disturbed by not having a child. So she said that you should not be so disturbed by not having a child. তখন তিনি তার স্ত্রী বললেন যে আপনি অতটা বিচলিত হবেন না কেবলমাত্র আপনার একটা সন্তান নেই বলে। Five types of children. There are 5 types of children. 5 ধরনের পুত্র হয়ে থাকে। One child is to the bad karma, you get a bad child. One child is due to bad karma, you get a bad child. তো এক ধরনের পুত্র হয় যে আমাদের কুকর্মের জন্য আমরা কুসন্তান লাভ করে থাকি। পূর্ব জন্ম যদি তোমার ঋণ থাকে, তোমার যা টাকা পাবে তোমার সন্তান হয় জন্মায়, আর কেউ চায় এবং যদি পূর্বজন্মে যদি তোমার কারোর কাছে ঋণ থাকে তাহলে সে তোমার সন্তান হয়ে জন্মগ্রহণ করবে এবং সে তোমার কাছে শুধু চাই করে যাবে। If you are indebted to somebody in your past life, that person will come to you as your son and he will always be wanting more and wanting more and more. Also, another type of child is your enemy. Another type of child is your enemy. এবং আরেক ধরনের সন্তান হয় যে হয় তোমার শত্রু। He takes birth just to cause you trouble. He takes birth just to cause you trouble. তার জন্ম হয় তোমাকে কেবলমাত্র সমস্যার মধ্যে ফেলার জন্য, তোমাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য। Then there's a good son. তারপরে হয় সুপুত্র, ভালো সন্তান। Who does your son after you die, and does all the good things. Who does your shraddh when you die? Who does all the good things? যে আপনি মারা গেলে আপনার জন্য শ্রাদ্ধ করে এবং যে সব সময় শুভ কাজ করে, ভালো কাজ করে। He is known as Suputra. তাকে বলা হয় সুপুত্র। And the other 5th kind is Udasin. And the other 5th kind is Udasin. এবং তারপরে পঞ্চম প্রকারের যে সন্তান হয় তাদেরকে বলা হয় উদাসীন। তিনি ভালো করে না, খারাপ করে না, কিছু ইন্টারেস্ট নাই পরিবারে। তিনি কোনো কাজকর্ম করে না, তিনি কোনো কিছু ভালো কাজ করে না, খারাপ কাজও করে না, তিনি কোনো কিছুই করেন না পরিবারের জন্য। He does not do any good work or any bad work. He is always indifferent and he does nothing for the family. So out of all the 5 types of children, only one is good. So out of all 5 types of children, only one is good. তো 5 ধরনের সন্তানের মধ্যে একমাত্র এক প্রকারই ভালো। No reason to be sad. No reason to be sad. তাই দুঃখ পাওয়ার কোনো কারণ নেই। কিন্তু স্বামীটা শুনল না। কিন্তু তার স্বামী ওটা শুনলো না। But her husband didn't listen to this. তিনি তার স্ত্রী বলছেন, যাই হোক একটা ঋষি আছে কাছে গ্রামে, গেলে তার কাছে জিজ্ঞাসা করতে পারো যে কেন তোমার সন্তান হয় না, তোমার
Takanai. তো তখন তার স্ত্রী তাকে বললেন যে পাশের গ্রামে একজন ঋষি আছেন, তুমি তার কাছে যেতে পারো এবং তার কাছে জিজ্ঞাসা করতে পারো যে কেন তোমার সন্তান নেই, কেন তোমার টাকা পয়সা নেই। So then she suggested to the husband that why don't you go to the saintly person in the next village and ask him why you don't have any children and why you are so poor. I went to the next village, and there was Vasishtha Muni was there. I asked him, why am I so poor? So he went to the next village. Vasishtha Muni was there. So he went and asked that why I am so poor. Why I have no children? Why I don't have any children. তো তিনি পরবর্তী গ্রামে গিয়েছেন, সেখানে বশিষ্ঠ মুনি ছিলেন এবং তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে কেন আমি এত গরিব এবং কেন আমি নিঃসন্তান। Vasishtha Muni Ekalagari Taitini Bhavishya Pachat Madran Salkitsa Dektuvatin. তো বশিষ্ঠ মুনি তিনি হচ্ছেন ত্রিকালজ্ঞ যোগী, তাই তিনি বর্তমান, অতীত এবং ভবিষ্যৎ সবকিছুই দেখতে পেতেন। Now Vasishtha Muni is a powerful yogi who can understand the past, present and future. He is a trikalagya. So she that Purva Janme Tanitila Adani Sudra. So then he said, Vasishtha Muni, that Purva Janme tumi chile ekjon dhoni Shudra. In your past life, you were a rich Shudra. And the Kirachila, so there's three Buddha Talakache, Hotala Paisa. কিন্তু তুমি খুব কৃপণ ছিলে এবং তুমি স্ত্রী পুত্র তাদেরকেও কোনো টাকা পয়সা দাওনি। But you were very, very miserly. You did not even give money to your children and wife. And then you died untimely, and all your money was buried in a secret place. Then you died untimely, and all your money was buried under a secret place. তারপর তোমার অকাল মৃত্যু হয় এবং তোমার সমস্ত ধন সম্পদ এক গুপ্ত স্থানে লুকানো ছিল, পোতা ছিল। Your wife and children, they had to survive in very great poverty. Your wife and children, they had to survive in a very great poverty. তাই তোমার স্ত্রী এবং সন্তানদেরকে মহা দারিদ্রতার মধ্যে জীবন কাটাতে হয়েছিল। So therefore you have no money and no children in this life. So therefore you don't have any money and no children in this life. তাই এই জীবনে তোমার কোনো টাকা পয়সা নেই এবং তোমার কোনো সন্তান আদি নেই। So okay, কেন আমি ব্রাহ্মণের জন্ম নিয়েছি এবং কেন আমার এত ভালো একটা স্ত্রী আছে। তখন তিনি বললেন, then he said, okay, কেন আমি ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম নিয়েছি এবং কেন আমার এত ভালো স্ত্রী আছে। তখন তিনি বললেন যে ঠিক আছে, why did I take birth in a Brahmana family and why do I have such a good wife? He said, I think it was you had a Vaishnava guest in your house in the month of Vaishak. He said, I think you had a Vaishnava guest in the month of Baisak. তখন তিনি বললেন বশিষ্ঠ মুনি যে হ্যাঁ, তুমি বৈশাখ মাসে এক বৈষ্ণব অতিথির সেবা করেছিলেন। Vaishak, Magh, and Kartik are holy months. In the year Baisak, Magh, and Kartik are holy months.
এক বছরে বৈশাখ, মাঘ এবং কার্তিক মাসগুলি হয় পবিত্র মাস। Now it's the Kartik month. Now it's the Kartik month. এখন কার্তিক মাস চলছে। Opening lands and doing this outreach program, we get a lot of results. By offering lamps and doing Damodar outreach program, we get all the results. তো দীপদানের মাধ্যমে এবং দামোদর আউটরিচ প্রোগ্রামের মধ্যে প্রোগ্রাম বা কার্যক্রম করার মাধ্যমে আমরা সব রকম ভালো বা সব রকমের সুফল আমরা লাভ করে থাকি। তখন এই বৈশিষ্ট্যমণি তাকে বললেন যে তুমি 3-4 দিন বৈশাখ মাসে 3-4 দিন তুমি ভালো কাজ করেছো এবং তার ফলে তুমি ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছো এবং ভালো স্ত্রী লাভ করেছো। In the month of Vaishak, you have performed good pious activities for 3-4 days, and therefore you have achieved birth in the family of a Brahmana, and you got such a nice, chaste wife. And then Brahman said, well, what can I do to reverse this bad karma? So the Brahmana asked, what could I do to reverse this bad karma? তো তখন সেই ব্রাহ্মণ প্রশ্ন করলেন মুনিকে যে আমি কি করতে পারি যার দ্বারা আমার এই কুকর্মের প্রতিকার হবে। This is the one they told them, and now there's like 7-8 days left in a sacred month. You can do some devotional service. So Vasishtha Muni said that now there are 7 or 8 days left for this auspicious month, so you can do some devotional service. বৈশিষ্ট্য মুনি বললেন যে এখন আর হয়তো 7-8 দিন বাকি রয়েছে এই পবিত্র মাসের, তাই তুমি এই মাসে যে কয়দিন বাকি আছে এই সময়টাতে তুমি কিছু ভগবানের ভক্তিমূলক সেবা কার্য করো। I did that, and he got children, money, everything. He did that and he got children, money and everything. তিনি তাই করলেন এবং তার ফলে তিনি সন্তান, অর্থ সবকিছুই লাভ করলেন। Also became Krishna conscious. He also became Krishna conscious. সেই সাথে তিনি কৃষ্ণ চেতনাময় হয়েছেন। Anyway, now is the second month of our Kartik, Damodar, and about 11-12 days are over. So anyway, now is the sacred month of Kartik, Damodar, and 11-12 days are over. যাই হোক, এখন হচ্ছে পবিত্র কার্তিক দামোদর মাস এবং সবে মাত্র 11-12 দিন অতিক্রান্ত হয়েছে এই পবিত্র মাসের। Every day is all a lamp to the Lord. Every day we offer lamp to the Lord. প্রতিদিন আমরা ভগবানকে প্রদীপ নিবেদন করে থাকি। And you can get other people to do. That's very nice. If you can get other people to do, it's very nice. আপনি যদি পারেন অন্যদেরকেও এই কাজ করতে অনুপ্রাণিত করতে, তাহলে সেটা খুব ভালো হয়। So I read the Gobtom and state how a king, a parent, a guru have to see that their subjects, children, and disciples follow the principles. So I was reading Bhagavatam, and in Bhagavatam I read how a king, parent, and guru should see that their subjects, children, and disciples follow.
আমি শ্রীমদ্ ভাগবতমে এক জায়গায় পড়েছি যে কিভাবে একজন রাজা, পিতামাতা এবং গুরু তাদের দেখা উচিত, নিশ্চিত করা উচিত যে তাদের প্রজা, তাদের সন্তানাদি এবং তাদের শিষ্যরা যেন সমস্ত নিয়ম কানুন পালন করে। I was thinking that our guru, then I'm responsible to see that my disciples follow. So I was thinking that as a guru, I'm responsible for my disciples to follow. তো আমি চিন্তা করছিলাম যে গুরু হিসাবে আমি যেহেতু একজন গুরু হিসাবে আমার দায়িত্ব রয়েছে এটা লক্ষ্য রাখা যে আমার শিষ্যরা যেন সমস্ত নিয়ম কানুন পালন করে। আমি একটা রিপোর্ট পেয়েছি, একটা শিষ্য 3 বছর যাবত চর্চা করছে না, নিয়ম পালন করছে না। আমি একটা রিপোর্ট পেয়েছি যে একটা শিষ্য 3 বছর যাবত জব করছে না এবং নিয়ম কানুন পালন করছে না। I got a report that one of my disciples is not chanting for the last 3 years and he is not following any of the regulatory principles. So this way, I don't know how many disciples there are, but that's why I have to suffer. In this way, I don't know how many disciples there are, but in this way I have to suffer. That's why I have to suffer. So তো এইভাবে আমি জানি না এরকম কত শিষ্য রয়েছে এবং এই সবের কারণে আমাকে কষ্ট পেতে হচ্ছে। So we have the Jayapataka Swami Shishya Care Office. So we have Jayapataka Swami Shishya Care Office. আমাদের জয়পতাকা স্বামী শিষ্য প্রযত্ন সেবা কার্যালয় রয়েছে বা জয়পতাকা স্বামী শিষ্য কেয়ার অফিস রয়েছে। But I heard that only we're able to contact about 20% because everybody's phone number he can give or the emails no longer valid. But I heard that we were able to contact only 20% because most of the emails, phone numbers are not valid now. কিন্তু আমি শুনেছি যে আমরা কেবলমাত্র 20% শিষ্যদের ফোন নাম্বার এবং ইমেল এবং তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পেরেছি, কারণ বাকিদের যে ফোন নাম্বার, ইমেল ইত্যাদি যে যোগাযোগের ঠিকানা রয়েছে সেগুলি সবই ভুলে ভরা রয়েছে বা সেগুলি এখন আর কার্যকরী নয়। We have the JSSS program, and we want the disciples and help other disciples to practice Krishna consciousness. Then we have JSSS programs where we want disciples to help other disciples to practice Krishna consciousness. এবং তার সাথে সাথে আমাদের রয়েছে JSSS কার্যক্রম এবং সেখানে আমরা চাই যে শিষ্যরা অন্যান্য শিষ্যদেরকে সাহায্য করবে। এইভাবে যাতে কৃষ্ণ ভজনামৃতা নিয়ম পালন করে, এইভাবে সবাই যাতে কৃষ্ণ ভাবনামৃতের নিয়ম পালন করে। In this way, everyone must follow the Krishna conscious rules. Anyway, you see how Yudhishthira, he was a king, and he was very anxious that the next king would be proper. So we see that Yudhishthira Maharaj, he was a king, but he was anxious that the next king would be proper. আমরা দেখি যে যুধিষ্ঠির মহারাজ তিনি নিজে ছিলেন রাজা এবং তিনি অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন যে পরবর্তী রাজা যিনি হবেন তিনি যেন যথাযোগ্য হন। I don't think I have any kings as disciples. I don't think I have any kings as disciples. আমার মনে হয় না আমার কোনো রাজা
শিষ্য রয়েছে? আমার কোন শিষ্যরা রয়েছে যারা রাজা? Maybe one African king. Maybe one African king. হয়তো একজন আফ্রিকান রাজা রয়েছে যিনি আমার শিষ্য। I hope Grihastas and many Grihasta disciples, they should be interested in how their children are nice devotees. But I have many Grihastha disciples, and they should be careful how their children should be nice devotees. তো কিন্তু আমার অনেক গৃহস্থ শিষ্য রয়েছে এবং গৃহস্থ হয়ে তাদের অত্যন্ত সতর্ক সাবধান থাকা উচিত যে তাদের সন্তানেরা যেন কৃষ্ণ চেতনাময় হয়। This training, even though they're not my disciples, every parent should see that their children are devotees. So even if they are not my disciple, all the devotees, parents, they should see that their children are devotees. এমনকি তারা যদি আমার শিষ্য নাও হয় তবুও সমস্ত পিতা মাতাদের দেখভাল করা উচিত যে তাদের সন্তানেরা যেন ভালো ভক্ত হয়, কৃষ্ণ চেতনাময় হয়। And whoever their guru is, if they don't follow the principles, then they put their guru in difficulty. And whoever their guru is, if they don't follow, then they put their guru in difficulties. এবং তাদের গুরু যিনি হন না কেন, যদি এই সমস্ত শিষ্যরা তাদের নিয়ম কানুন পালন না করে তাহলে তারাও তাদের গুরুদেবকে দুঃখ কষ্টের মধ্যে ফেলে দেবে। যেভাবে যুধিষ্ঠির মহারাজ জানতে চেয়েছেন যে পরীক্ষিত মহারাজ কি রকম হবেন, ঠিক সেইভাবে পিতামাতারও চেষ্টা করা উচিত তাদের সন্তান যাতে কৃষ্ণ ভক্ত হয়। Just like Yudhishthir Maharaj, he wanted to know how Parikshit Maharaj would be like. Similarly, the Krishna conscious Grihasthas, they should make sure or they should try to have their children as Krishna conscious devotees. So Uttara was a pure devotee. So Uttara was a pure devotee. উত্তরা ছিলেন শুদ্ধ ভক্ত। She went to Krishna. She had association with Krishna. She went to Krishna. She had association of Krishna. তিনি কৃষ্ণের কাছে গিয়েছিলেন, তিনি কৃষ্ণের সঙ্গ লাভ করেছিলেন, সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। And her husband was a son of Arjuna and Subhadra Devi. Her husband was son of Arjuna and Subhadra Devi. এবং উত্তরার স্বামী ছিলেন অর্জুন এবং সুভদ্রা দেবীর পুত্র। And so son of he had all the good qualities of Subhadra and Arjuna. So as a son, he had all the good qualities of Subhadra and Arjuna. এবং সুপুত্র রূপে তার সুভদ্রা এবং অর্জুনের সমস্ত সদ্গুণাবলী ছিল। So like that, Prabhupada said that in our Krishna conscious movement, a third generation should be devotees. Like that, Srila Prabhupada said that in our Krishna conscious movement, our third generation should be devotees. ঠিক তেমনি ভাবে শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন যে আমাদের কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনের তৃতীয় প্রজন্ম হওয়া উচিত সব শুদ্ধ ভক্তের। Even if parents, grandparents are not
fully pure devotees. Even if the They're not fully qualified. even if the parents and grandparents are not fully qualified. এমনকি যদি পিতামাতারা এবং যদি ঠাকুর দাদা ঠাকুমা তারা যদি পূর্ণরূপে যোগ্য না হয় তবুও In the case of regular Maharaj, his grandparents, everybody was pure. But in the case of Parikshit Maharaj, his parents, grandparents, everybody was pure. কিন্তু যুধিষ্ঠির মহারাজের পরীক্ষিত মহারাজের ক্ষেত্রে তার পিতামাতা তার পিতামহ পিতামহী সকলেই ছিল শুদ্ধ ভক্ত। Abhimanyu, Uttara, they were all great devotees. অভিমন্যু উত্তরা তারা সকলেই ছিলেন মহাভাগবত মহান ভক্ত। এবং তারা ভাগ্যবান ছিলেন এবং তাদের পরিবার ছিল ভালো এবং তারা ভালো ক্ষত্রিয় ছিলেন। They were very fortunate souls and they had good family and they were also very good kshatriyas. So no question. So there should not be a question. তাই এখানে কোনো প্রশ্ন থাকা উচিত নয়। But I feel always said that in our Krishna conscious movement, even the parents may not have all these natural brahminical qualities. Srila Prabhupada said that in our Krishna consciousness, maybe the parents might not have these all natural qualities, brahminical qualities. Srila Prabhupada বলেছিলেন যে আমাদের কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনে হয়তো পিতামাতাদের স্বাভাবিক ব্রাহ্মণ্য সুলভ যে সমস্ত গুণাবলী সেগুলি নাও থাকতে পারে। কিন্তু I didn't get it. করতে করতে আচ্ছা করতে করতে 3 জন্ম পরে 3 প্রজন্ম পরে তাদের ভালো ব্রাহ্মণিকাল গুণাবলী থাকবে। So if they continue practicing, then after 3 generations they will have good brahminical qualities. Naturally from birth. Naturally জন্ম থেকে স্বাভাবিকভাবেই তাদের থাকবে, naturally from birth. So anyway, very good instructions. We see how Yudhishthira Maharaj is very interested in how the dynasty would go. Anyway, these are very good instructions as Yudhishthira Maharaj wanted to see that how the dynasty would go. তো যাই হোক এগুলি খুব সুন্দর গুণাবলী, যেমন যুধিষ্ঠির মহারাজ তিনি দেখছেন, তিনি লক্ষ্য করছেন যে কিভাবে তার বংশ চলমান থাকবে। So Prabhupada said that children who come in our Krishna conscious movement, they're Vaikuntha kids are sent by Krishna, to take very nice care of them. So Prabhupada said the children to come in our Krishna consciousness, they are Vaikuntha kids, they are sent by Krishna and we should take care of them. শিল প্রভুপাদ বলেছেন আমাদের এই আন্দোলনে যে সমস্ত সন্তানেরা আসবে তারা সকলে হচ্ছে বৈকুণ্ঠের সন্তান এবং পিতামাতার উচিত যে তারা যেন খুব সুন্দর যত্ন আত্তি করে এই সব শিশুদের। কৃষ্ণ তাদেরকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কৃষ্ণ, they are sent by Krishna. We have to be very careful. So we have to be very careful. তাই আমাদের অত্যন্ত সাবধান হওয়া উচিত। We see that many children they're thinking
how to help spread the Krishna conscious movement. We see that we have many children who are thinking how to spread this Krishna conscious movement. আমরা দেখি যে আমাদের অনেক শিশু অনেক সন্তান রয়েছে যারা চিন্তা ভাবনা করে, যারা উদ্বিগ্ন রয়েছে দেখবার জন্য যে কিভাবে এই কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচার ঘটবে। Just 2 days ago, I see disappearance of Narottam Das Thakur. Just few days ago was the disappearance day of Narottam Das Thakur. সবে কয়েকদিন আগে ছিল নরোত্তম দাস ঠাকুরের তিরোভাব তিথি। One of our children in Mayapur said to the father, "Can I see the samadhi place of Narottam Das Thakur?" One of the children of in Mayapur, he asked his father, "Can I see the samadhi of Srila Narottam Das Thakur?" আমাদের মায়াপুরে অবস্থিত একজন গৃহস্থের সন্তান তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছেন যে বাবা আমাকে নরোত্তম দাস ঠাকুরের সমাধি দেখাবে? Okay, let's go. The father said, "Okay, let's go." বাবা বললেন যে ঠিক আছে চলো যাই। Mayapur take a 2 or 3 hour drive. It's 2-3 hours drive from Mayapur. মায়াপুর থেকে 2-3 ঘন্টা গাড়ি চালিয়ে যেতে হয়। And Gomila Gyani Murshidabad. So it's in Gambila, Giaganj, Murshidabad. সেটা হচ্ছে গম্ভীরা জিয়াগঞ্জ মুর্শিদাবাদে। Today is the appearance day of Veerbhadra Prabhu. Today is the appearance day of Veerbhadra Prabhu. আজ হচ্ছে শ্রীল বীরভদ্র প্রভুর আবির্ভাব তিথি। He is the son of Nityananda Prabhu. He is the son of Nityananda Prabhu. তিনি হচ্ছেন নিত্যানন্দ পুত্র। He is the avatar of Kshirodakshai Vishnu. He is the avatar of Kshirodakshai Vishnu. এবং তিনি হচ্ছেন ক্ষীরোদক্ষাই বিষ্ণুর অবতার। He was a great preacher. He was a great preacher. তিনি ছিলেন এক মহান প্রচারক। Actually, the Ekachakra village is named after him, Veerbhadrapur. Actually, the village in Ekchakra is named after him, Veerbhadrapur. বীরচন্দ্রপুর। প্রকৃতপক্ষে একচক্রার যে গ্রাম, সেই গ্রাম তার নামাঙ্কিত গ্রাম বীরচন্দ্রপুর। We have great heritage of preachers in our sampradaya. We have great heritage of preachers in our sampradaya. আমাদের এক মহান গৌরবময় প্রচারকদের ধারা রয়েছে আমাদের সম্প্রদায়ে। Just as Yudhishthira Maharaj wanted to know if the devotee Harkit was a great king, we should be interested in our child going to be our preacher. Just as Yudhishthir Maharaj, he was anxious to know about devotee Parikshit, that will he be a great king? We should also be anxious to know that will our child be a devotee? A preacher. তো ঠিক যেমন যুধিষ্ঠির মহারাজ তিনি জানতে আগ্রহী ছিলেন যে তার যে পরবর্তী প্রজন্ম যে পরীক্ষিত মহারাজ তিনি কি এক মহান রাজা হবেন কিনা জানতে আগ্রহী ছিলেন। আমাদেরও আগ্রহী হওয়া উচিত জানতে যে আমাদের যে সন্তান সে কি এক মহান প্রচারক হবে কিনা। Anyway, now it's time to end the class. Anyway, now it's time to end the class. এখন আমাদের এই পাঠ বিশ্রাম দেওয়ার সময় এসেছে। Any questions? কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে বলুন।
শাস্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী আমাদের পূর্ব কর্মের ফলে আমাদের সন্তানরা বিভিন্ন প্রকারের হয়, কিন্তু এই জন্মে ওই রকম শত্রু ভাবাপন্ন বা যে আপনার কাছে দীক্ষা নিয়েও জপ করে না, তাকে কিভাবে ভক্তি জীবনে সুশৃঙ্খল ভাবে ফিরিয়ে আনা যায়, কৃপা করে একটু দিক নির্দেশনা দিলে বড়ই উপকৃত হব। অপর নগণ্য শিষ্য ব্রজগোপী রাধিকা দেবী দাস। Guru Maharaj, if a disciple, like you have mentioned that if the children are trained in Krishna consciousness, they will become good devotees. But then we try our best and then we have the child get initiated by the spiritual master. But even after initiation, if the child does not want to follow, or if the person does not want to follow, how to bring such a person back into the fold of Krishna consciousness? Please give us some guidelines regarding this. দেখতে হবে যে সে কি কমপক্ষে 16 মালা জপ করছে কিনা। We have to see if he is at least chanting 16 rounds every day. দীক্ষা পেতে গেলে তাকে কমপক্ষে আগে 1 বছর 16 মালা জপ করতে হবে, এটা দেখতে হবে। In order to get initiated, they have to chant 16 rounds every day for at least 1 year. We have to make sure that he is doing that. I can't say that he just out Saturday. এখন সে যদি এই সমস্ত ছেড়ে দেয়, নিয়ম পালন করা যদি সে ছেড়ে দেয়, জপ ছেড়ে দেয় এবং নিয়ম কানুন ছেড়ে দেয়, if he leaves the chanting and if he doesn't follow the regulated principles. So in my JPS disciple care, they requested the devotee to start chanting again. So in my JPS disciple care, they requested the devotees to chant again. তো আমার JPS আগের যে JPS কেয়ার ছিল, তারা সেই ভক্তকে আবার জপ করা শুরু করতে বলেছিল। And the devotee was agreeable. এবং সেই ভক্ত রাজি হয়েছিল জপ করতে। Just by asking, many people will start. Just by asking, many people will start. কেবলমাত্র তাদেরকে যদি অনুরোধ করা যায় বা জিজ্ঞাসা করা যায়, তাহলে অনেকেই শুরু করে দেবে। That's why other disciples can help the Guru. That's why other disciples can help the Guru. এইভাবে অন্য শিষ্যরা তারা গুরুদেবকে সাহায্য করতে পারে। Just to encourage the devotee to practice and follow. Just to encourage the devotee to practice and follow. কেবলমাত্র ভক্তকে একটু উৎসাহ দিতে হবে যাতে সে অনুশীলন করে, সে অনুসরণ করে। আর কোনো প্রশ্ন আছে?
Guru Maharaj, we know from the Shastra that if a son becomes devotee from a family, then he can deliver his parents and forefathers. What if a parent don't have son and have daughters? Can daughters do the same for his parents if they become devotee? Or what if no child? গুরু মহারাজ আমরা শুনেছি যে যদি কোনো পুত্র হয় তাহলে সে যদি ভালো ভগবত ভক্ত হয় তাহলে সে তার পিতামাতাকেও উদ্ধার করতে পারে, তার বংশের অনেককে তার পূর্বপুরুষদেরকে উদ্ধার করতে পারে। কিন্তু গুরু মহারাজ যাদের পুত্র সন্তান নেই এবং যাদের কন্যা সন্তান রয়েছে, কন্যা সন্তানরাও কি তাদের পিতামাতাকে এবং পূর্বপুরুষদেরকে উদ্ধার করতে পারে? অথবা যারা নিঃসন্তান তাদের কি উপায়? A good son is called Putra, and a good daughter is called a Putri. Good son is called Putra and good daughter is called Putri. কোন ভালো পুত্রকে বলা হয় পুত্র, আর ভালো কন্যাকে বলা হয় সুপুত্রী, সুপুত্র এবং সুপুত্রী। So they can deliver the parents from hellish conditions. So they can deliver the parents from hellish conditions. তো তারা নরকীয় অবস্থা থেকে তারা পিতামাতাকে উদ্ধার করতে পারে। Now, it's a long story, but in a village near to Mayapur, This is a long story, but in a village near to Mayapur, এটা একটা দীর্ঘ কাহিনী, কিন্তু একটি গ্রামে, মায়াপুরের কাছে একটি গ্রামে Lord Chaitanya told his secretary that he had to take Grihastha ashram. Lord Chaitanya told his secretary that he had to take Grihastha ashram. ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু তার সচিবকে বলেছিলেন যে তাকে গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করতে হবে। This was order given to Govinda Ghosh. This was in Agradweep and the order was given to Govinda Ghosh. এটা ছিল অগ্রদ্বীপে এবং এই আদেশ দেওয়া হয়েছিল গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুরকে। But the wife died, the son died. But the wife died, the son died. কিন্তু তার স্ত্রী বিয়োগ হয়, তার পুত্র বিয়োগ হয়। So Govinda Ghosh, he was very depressed. So Govinda Ghosh, he was very depressed. তো গোবিন্দ ঘোষ সে অত্যন্ত মনক্ষুণ্ণ হয়েছিল। He said, I wasn't qualified to be a brahmachari, but as a grihastha, I was a failure. I don't have a wife, I don't have a son. He said that I was not qualified to be a brahmachari, but as a grihastha, I'm a failure. I don't have a son now, I don't have a wife. তিনি বললেন যে আমি ব্রহ্মচারী থাকার জন্য যোগ্য ছিলাম না, গৃহস্থ হিসাবে আমি পুরোপুরি বিফল, কারণ আমার পুত্র হারা, আমি পত্নী হারা, পুত্র হারা। The deity said, I'm your son. The deity said, I'm your son. সে তার বিগ্রহ বললেন যে আমি তো তোমার পুত্র। So what he said, and not that kind of son, you won't do your shraddha for me. But he said, you're not that kind of son, you won't do shraddha for me. তো তখন গোবিন্দ ঘোষ বললেন যে আপনি তো ওই রকম ধরনের পুত্র নন যে আমার শ্রাদ্ধ করবে, আপনি তো আমার শ্রাদ্ধ করবেন না। He said, the deity said that I'll do shraddha for you, and you please offer me Roga properly. The deity said, I will offer shraddha for you, but you should properly offer boga. শ্রী বিগ্রহ বললেন যে আমি তোমার শ্রাদ্ধ করব, কিন্তু তোমার উচিত আমাকে যথাযথভাবে ভোগ নিবেদন করা। So he called all the villager heads, and the deity dictated and said on the 63rd day
are good to go. I'll go to his samadhi and do the shot. So he told all the villagers that on the disappearance day of Govind Ghosh, I'll go to his samadhi and do Shraddh. তো তখন গ্রামের সমস্ত গণ্যমান্য প্রমুখ ব্যক্তিদেরকে ডাকা হলো, প্রধানদেরকে ডাকা হলো এবং তাদের সম্মুখে শ্রী বিগ্রহ আদেশ দিলেন। তিনি বললেন যে গোবিন্দ ঘোষের শ্রাদ্ধের দিনে আমি তার সমাধিতে যাব, গিয়ে তার শ্রাদ্ধ ক্রিয়া নিজে সম্পন্ন করব। The deity is taken. I was there. I saw. I was brought into the samadhi, and the deity performed Shraddh for his devotee. I was there and I saw the deity was brought there and the deity had done the Shraddh for his devotee. আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম, সেই বিগ্রহকে তার সমাধিতে আনা হলো এবং আমি নিজে চোখে দেখেছি শ্রী বিগ্রহ তার ভক্তের জন্য শ্রাদ্ধ ক্রিয়া করেছেন। We should try to serve Krishna, and he's always willing to help us. So we should try to serve Krishna and he's always willing to help us. আমাদের সবসময় চেষ্টা করা উচিত কৃষ্ণের সেবা করা এবং তিনি কৃষ্ণ সবসময় আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য ইচ্ছা করছেন, আগ্রহী আছেন। So we try to have boys or girls who are devotees. So we try to have boys or girls who are devotees. তো আমরা পুত্র বা কন্যা লাভ করার চেষ্টা করি যারা ভক্ত। Last question. শেষ প্রশ্ন। Hare Krishna. Hare Krishna. গুরু মহারাজ, আপনার একজন দীক্ষিত শিষ্য, তিনি 1 বছর 6 মাস সম্পূর্ণভাবে ভক্তি জীবন পরিত্যাগ করেছিলেন। এখন তিনি আবার ফিরে এসেছেন। এখন ওনার এই অবস্থা কি করণীয় দয়া করে বলবেন গুরু মহারাজ। Guru Maharaj, one of your disciples had left completely the devotional path and now that person has returned. What is the duty of such a person? When I did the top or check. মনে হয় যে সমস্ত নিয়ম এবং জপ সেগুলি সব তার জপ করা উচিত এবং সমস্ত নিয়ম কানুনগুলি পালন করা উচিত। পুনরায় আবার করা উচিত। He should restart to chant his rounds and to follow the 4 regulative principles. Higher prashchitta than devotional service. There's no higher prayaschitta than devotional service. ভগবত ভক্তিমূলক সেবার থেকে কোনো উন্নত মানের কোনো প্রায়শ্চিত্ত হয় না। There is no greater atonement than performing devotional service. All right. I'll say temples and then devotees. So I'll see the temples and then the devotees. ঠিক আছে, তাহলে আমি প্রথমে মন্দিরগুলি দেখব, তারপরে ভক্তদের বাড়িতে যাব। জয় গ্রন্থরাজ শ্রীমদ ভাগবতম কি জয়। জয় শ্রী শ্রীমদ জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ কি জয়। গো প্রেমানন্দে হরি হরি বল। সকলে করতে ভুলবেন না। Everybody please offer your respectful